And the proctor said, with its threatening eyes, you know, a death look. How dare you ask? So I said, oh, okay. So I sat there for the next 40 minutes were like so long. I never knew time lasted so long my entire life. So anyway, that's the Chinese. But since I started doing the ChanQi, we were a lot more lax because the Americans they don't listen, they don't follow rules. So. But here in Korea, I feel that you can handle it. You should stick to the schedule. When we sit, please sit. Do not get up. It's gonna hurt. It's gonna hurt. You're been sitting a lot all day. Your legs gonna hurt. Your back's gonna hurt. Your butt's gonna hurt. Okay, and that's no excuse for you to get up during the sits. As my master put it, endure it. So in your head, these thoughts arise and say, I have to get up, I have to go. Please ignore them. That's part of your training. Don't listen to those thoughts of quitting. Any questions? All right. What else can we talk about? It's so nice to be here because we're able to practice with a lot of very serious cultivators in Sonbang there. 여기 이렇게 선방에 진지하게 수행하는 사람들과 함께 수행할 수 있어서 너무 기쁩니다. There's not much to do here except to cultivate. 여기 근데 사실 여기에서 수행하는 거 말고 다른 거 별로 할 일도 없습니다. And what's important in this process is that we can learn a lot from each other. 서로 우리가 배울 수가 있는 겁니다. I learned from you as well. 저도 여러분으로부터 많은 걸 배웁니다. Because the last all these years of teaching, my Chan knowledge became became broader and deeper because of the problems you face. 지난 몇 년간 선을 지도하면서 나의 선에 대한 이해도 더 깊고 넓어졌습니다. 왜냐하면 학생들이 많은 문제를 가져왔기 때문입니다. And this is how the ChanQi. This is the process of practicing a ChanQi. 이것이 선칠을 수행하는 겁니다. 수행입니다. 선칠의 수행입니다. I don't think your mic is on. Can they hear you? Is it low? Yeah, I couldn't hear you on the. Is it good? Oh, hi. It's touching my mouth. Maybe the volume is low. Now it's better. 뒤에 다 들리세요? Yeah, that's better. No, I think it's better. 잘 들려요? I forgot what I wanted to say. 뭐 얘기하려고 했는지 까먹으셨대요. Anyone has any questions? 질문 있으신 분? Let's look at our Korean outfit. What Korean outfit? Pony. Oh, that's a Korean outfit? Pony. Oh, I see. Yeah, I thought it's Indian. Yeah. 인도 오신 줄 알았대요. Looks nice. Is it comfortable? Is it warm? Oh, by the way, you don't want the Chan room to be too warm. You don't want to dress too warmly. 너무 덥게 입지 마세요, 옷을.
It is warm enough here, and you have heated floor, so it's very, very good. 여기 아직 충분히 따뜻하니까 옷을 너무 덥게 입지 마시고요. So unless you feel cold, 너무 춥다고 느끼지 you 않으시면 should not dress too warmly. 너무 따뜻하게 입지 않으셔도 Okay. 됩니다. When you go outside, dress warmly. 밖에 나가실 때 But here, 따뜻하시고 이 안에서는 it's better to be a little bit cold. 약간 추운 게 좋아요. It helps you fight the cold. 약간 Don't be comfortable. You're not supposed to be comfortable. 편하면 안 됩니다. Okay, so the heat is very important. You actually, one of the drawbacks, the good advantage of the floor heat is that it warms your legs. 바닥이 따뜻한 게 하나 장점은 You don't need to cover your legs at all. 다리를 따뜻하게 해주니까 다리를 뭐 담요로 감싸지 않아도 돼요. Very important. You're in a cold country that when you meditate, to keep your legs warm. 추운 국가에서는 참선을 할 때 다리를 따뜻하게 해주는 게 되게 중요합니다. Otherwise, you develop arthritis when you're a little bit older. 나이 먹었을 때 그렇게 하지 않으면 관절염이 생길 수가 있습니다. But here, since you have heated floors, I feel that your legs should be warm enough. 여기는 바닥이 따뜻하니까 한국에서는 다리 충분히 따뜻할 겁니다, 여러분. This morning we were doing the morning ceremony, and I stood in a spot there on the floor. 예습을 하는데 어떤 바닥에 딱 서 있었는데. And I feel that underneath is some sort of fire cooking my foot, my left foot. 다리 요리되는 느낌이었습니다. And in our style of ceremony, we don't move. Just sit there, stand there like a statue. 조각상처럼 움직이면 절대 안 되는데. So it was so hot. I said, 발이 너무 뜨거워서. It's moving like this. No one noticed. I'm hoping no one noticed. Oh, I said, I need my left leg to walk. 왼쪽 발이 움직여야 될 텐데 나중에. So it's also part of the Chan practice is to, even during ceremony, just stand up there and resist the urge to move, to shift. That's samadhi right there. You practice samadhi. 그렇게 예불을 하는 게 있습니다. Interesting. The Chinese they're very, very clever. They make you stand there for that whole hour. You have to supposed to stand there like a statue. 중국 예불을 보면은 여러분이 예불할 때 1시간 동안 서 있어야 되는데 움직이면 안 되고 조각처럼 있어야 됩니다. You see how interesting? It's just a mere fact of standing there, and that's it. Just resist the temptation to move. 그리고 움직이려는 그런 충동만 따르지 않으면 됩니다. Same thing when you sit. Same thing. It hurts. Don't move. Don't go like this. 앉아서 아플 때도 움직이지 마십시오. Don't lean back. Don't lean forward. 앞으로 숙이지도 말고 뒤로 적히지 말고. Do that when during the break, but not during the sits. 움직이는 걸을 때 움직이시고 앉을 때는 움직이지 마십시오. It's very difficult to do. 이게 어려운 일입니다. So that's why you sit there and you resist. You fight that temptation to shift and to move. 서 있을 때도 한쪽으로 다리 이렇게 무게 있다가 이쪽으로 하고 그런 유혹을 따라가면 안 됩니다. So in a 선방에서는 they teach you that they enforce it by hitting you. Yes, right, 스님? 스님, 선방에서는 그러면은 그런 움직이면 때리죠? Oh, we have the thing. The real thing? Yeah. Can we use it tonight? I mean, 저기요. 방에 가서 저기 좀 갖다 주면 안 돼요? Thank you, Pomim Sunin, for reminding us. Where is that thing? We should. I think. 오늘부터 쓴대요. Let's take a vote. Who wants for us to enforce the rule where you move, we come and hit you? 여기 저기 움직이면 가서 때리는 거 원하시는 분 흔들어 보실래요? Only one person. Only one person. Okay, goodbye. 집에 가세요. 안녕히 가세요. Nice to know you. 만나서 반갑습니다. Oh, look at that. Oh, wow. Can we, did you see this? Can we share it? Yeah, we can share it. Okay, come on, 두 개나 가져왔어요? Can we call a cutie in front of everyone? Yeah. No, it's okay. Yeah. I thought Koreans are you against that. See in America, oh, look at this thing.
It says you need to learn how to heat it, otherwise people can hurt. No, we don't. 아니라는데요. And that's the fun of being a proctor. What are you talking about? So the thing is, I know. Yeah. Huh? This is part of being a fun to go around. Huh? This is how we are in America. So yeah, you. I remember you. 그건 때리는 게 아니죠. 이건 소리 내는 거죠. Oh, how beautiful! Oh, so nice. Also, the whole set. Thank you so much. This one is not to hit, but you make sound for beginning to end. Like how? Yeah, that's the for bell. Really? Yeah. Koreans use it as bell. That's it? And then 청산 시작할 때 끝날 때, yeah, that's the bell. okay, thank you. Can you show them the things? Pass it around for them to see. 돌려가면서 I heard 보세요. this is such a treasure because they don't make this anymore. So 이렇게 we 좋은 saw 거 잘 나와서 이렇게 나눠보고 싶으시대요. that long thing. Pastor. 저기요, 긴 거 돌리면서 보여줘요. Yeah. For them to see, please. This is beautiful. So, you know why you hit it 3 times? 왜 세 번 칠까요? Why? 뒤로 돌리면서 보여줘요. What's the message? 그 메시지가 뭘까요? 세 번 하는 게. In our Chinese tradition, please pass this in. Yeah. Our Chinese tradition, we also hit 3 times as well. 중국에서는 세 번 치는데 왜 그럴까요? It means work hard. 열심히 일하라는 뜻이에요. Okay? Because you don't, we beat you up. 열심히 안 하면 때려 가서 두들겨 패고. So pretty, the carving. So beautiful. 조각한 게 너무 아름다워. Never seen anything like that before. 이렇게 예쁜 거 처음 보셨대요. Anyway, so yeah, please pass it on for people to see. 사람들 볼 수 있게 쫙 돌려주세요. 장군 죽비라고 그러는데. I don't know how. 거 장군 죽비. 장군 means a long stick? No, 장군 means 장군이 그거 아니에요? general 그 장군감 그거 아니에요? 장군 is like a general or lieutenant. 장군. General. Okay. Well, we are automating everything so that we won't use these things. 우리는 이거 안 쓰고 컴퓨터 프로그램을 하거든요. Maybe in the future we program this as ChanQi. We record these sounds. Maybe 나중에 아마 이것도 녹음해가지고 자동으로 할 수도 있겠죠. And it would be nice, personally. 개인적으로 좋은 거는 It would be nice if we could try that long stick this time. 저 긴 장군 죽비 이번에 써봤으면 참 좋을 것 같습니다. Record the sound when it hits someone. 그래서 누구 때릴 때 그 소리를 녹음을 하면 재밌겠습니다. Real Korean back. 진짜 한국 사람 등에다가 때리면서 소리를. Huh? We can do it tonight. 오늘 밤에 하도록 할까요? The Taiwanese person suggests we try it tonight. 저기 대만 사람 오늘 밤에 한번 해서 녹음했으면 좋겠다는데 어떨까요? Okay, what else? So you don't need to keep since it's warm here, the floor is warm here. You don't need to cover your legs. But at home, when you practice or you practice everywhere else, you should make sure your legs are warm. Okay. 다리가 항상 따뜻하게 다른 데서 수영을. In Korea, all the floors are warm. Yeah, that's why you don't have a problem. 그 바닥이 따뜻하지 않은 데 있잖아요. 그런 데 할 때는 꼭 다리를 덮어주시면 좋습니다. In fact, if I were you, I'd be sitting off the floor because the floor is too warm. 저 같으면 약간 바닥에서 떨어져서 하겠습니다. 왜냐면 너무 따뜻하니까. The heat is not good for meditation. 이 바닥에 따뜻한 거는 청산에 별로 좋은 건 아닙니다. This is why traditionally we go up to the mountains where it's colder. 추운 데서. And because the cold is much more suitable for us to meditate. 추운 게 더
명상하는데 적합합니다. So if possible, since a lot of people, a lot of us are here, lower the heat even more. 좀 더 온도를 다 낮추십시오. And if you're cold, wear more clothes. But 옷을 don't, 더 여러 개 you 입으세요. know, preferably it should be a little bit cold. 저희가 할게요. No. Let her do it. We don't know. 저렇게 움직여도 돼요? 만져도 돼요, 저거? 온도? 본인이 나중에 하시는 거죠. So she's in charge of that, so just ask her to do it. She who? You are cutie. Oh, the cutie. Yeah, she knows. Yeah, okay, fine. Let's not touch the Okay. machines. Fine. Right. Anyone has any questions? We should post the schedule up somewhere, right? Yeah. It is? Yeah. The back. And can I have the schedule here too? 저기 죄송한데, hey, Bonner Shanton, can we get him a schedule? Where? The catalog brochure has it on the back. Okay. 잠깐만요, 스님. Okay. Oh, thank you. Thank you very much. Please, let's take advantage of this opportunity 이 기회를 이용해서 여러분이 to practice to do the Fochi together, the ChanQi together. 선치를 다 같이 해서 What's the real nice thing that you should cherish and appreciate? 진짜 your thing. Nice. What's nice about it is 뭐가 좋냐면 우리가 찬탄해야 좋은 것이 무엇이냐 하면 is that you have a chance to ask questions. 여러분이 뭐 질문을 할 수 있는 기회가 있다는 것이죠. It will help you save a lot of time. 시간을 많이 절약할 수 있는 것입니다. Because traditionally, I know that the Sunims here are very, very vigorous cultivators. 여기 스님들이 열심히 정진하는 분들인데 I met so many of the Sunims here. I know they're so dedicated to their very difficult practices. Very. 스님들을 만났는데 헌신적으로 수행하는 분들을 만났습니다. That's so remarkable about the Korean Buddhism. 한국 불교가 그렇게 대단합니다. Korean soul, you have this tradition of appreciating vigor. 한국에서는 정진을 정진의 가치를 이해하는 그런 전통이 있잖아요. So that's something that makes you superior cultivators. 그게 한국인이 더 우월한 수행인 그런 것입니다. 수행이라는 것입니다. But that also has a drawback. 근데 거기에도 한 가지 약점은 있는데요. It's because I tell you a small anecdote 한 가지 설명을 드리자면 to illustrate the point. An example. 예를 들어서 there was a very dedicated Chan cultivator. 매우 그 헌신적인 선사가 있었는데, 수행자가 있었는데. So he went up to the mountains 산에 올라와서 and built a small hut for himself 작은 토굴 하나 지어서 to meditate. 참선을 했습니다. And so he meditated year after year after year after year. 해가 지나서. What the nice thing about being in the mountain is, 산에 있으면 좋은 게 of course, the first thing is that it's cold. 춥잖아요. And so it really helps the practice. 그러니 수행하는 데 도움 많이 되고. When you feel the cold, naturally you will go back inside. 추우면 자연적으로 안으로 들어가게 돼 있죠. To fight it. 그 추위를 싸우기 위해서. Okay, 24 hours a day. 24시간 내내. That is why I'm cautioning you about. I'm advising you to lower the temperature for that reason. 그런 이유 때문에 온도를 낮추려고 권장하는 겁니다.
the people in the colder countries are 추운 날씨에 있는 사람들은 they are much harder for them to enter samadhi compared to us. in the warm country. The warm countries as well. I'm sorry, yeah, I meant 그 warm 따뜻한 countries. 나라에 있는 사람들은 우리보다 더 산매에 들어오기 어려운 경향이 있습니다. Okay, warmer countries cultivators they much harder for them to develop samadhi. 더 더운 나라에 있는 사람들은 선정의 힘을 키우는 데 더 어려움이 있습니다. Traditionally, Chan practices we want really cold places. 선호할 때는 더 춥고 더 추운 데에 사는 게 좋습니다. All right, and notice how cold Korea is. 한국이 얼마나 추운지 알죠? So you have all the elements of very serious practices. 그러니 여기에 모든 그런 요소들이 있습니다. 수행을 할 수 있는. So this Chan cultivator here went up to the mountains and he built a hut and he practiced by himself. 수행자가 산에 들어가서 톡을 하나 짓고 혼자 열심히 수행하고 있었습니다. The nice thing about about being in nature in the mountains 산에서 자연 속에 있는 게 좋은 점이 is that nature is free of desires. 자연 속에는 욕망에서 떠날 수 있기 때문입니다. 자유롭기 때문입니다. For example, you may go to the mountains and then you meditate and then this thought arises, why it would be nice to have some Coke. I'm thirsty. 산에 가서 저기 코카콜라 한 잔을 먹으면 좋겠다 이런 욕망이 생길 수 있죠. And you know it doesn't work because you cannot get any Coke in the mountain at all. 산에서 코카콜라 살 수가 없으니까 할 수가 없잖아요. So naturally you let go of that thought. I want to have a Coke. 그러니 그런 코카콜라 먹고 싶은 마음이 자동으로 없어지겠죠. That's why you reduce desires. 그렇게 욕망을 줄이는 naturally, 자연적으로 over time. 시간이 흐름에 따라. Or some of you might have a thought, it would be nice to have some Buddha tea, especially 범용 스님이. 보면서 특히 그런데 Buddha tea, I love to have some Buddha tea. And you cannot make Buddha tea. 산에 있으면 보이차를 마실 수가 없죠. There's no electricity, there's no no gas up there, so you have to drop the desire for Buddha tea as well. 그러니까 보이차에 대한 욕망도 내려놔야겠죠. So the fact of being in nature, over time, your desires naturally die by themselves. 점점 자연스럽게 줄어듭니다. Isn't that beautiful? 좋지 않나요? Huh? The environment is very important. 그러니 그 환경이 중요한 겁니다. So so for us to come here, this temple is nothing to do but to meditate. It's kind of a nice environment too. 여기 성인사에 오니까 진짜 여기 와서 하게 수행밖에 없더라고요. Is there any Coke, by the way, around? 여기는 코카콜라 없나요? 혹시 성인사 안에? No, huh? 없죠, 그렇죠? Buddha tea, yes, but no Coke. 보이차는 있지만 콜라는 없잖아요. No bread? 빵도 없죠. No? No. Oh my goodness. 어떻게 사세요? How can you live like this? 어떻게 사세요? For us Vietnamese, it's pho, right? 베트남 사람은 쌀국수를 먹잖아요. Anyway, I'm joking. So you go to that environment, and so the cold and the nature forces you to drop things, drop desires. Yeah? 저절로 욕망을 내려놓게 그렇게 되는 거죠. So over the years go by, and this man here, 이 사람이 this monk here, has no more desires. 그래서 욕구가 없어졌습니다. 이 사람이. No desire whatsoever. 아무 욕망이 없는. You sit there all day, 앉아서 하루 종일. and no thought desires arise in his mind. 욕망에 대한 생각이 하나도 올라오지 않았습니다. Anyone have seen that? 그런 사람 만나는 사람 계세요? See? So that's why he's so proud. He put a sign. 너무 자랑스럽습니다. SungRyunSah. You have the Chinese dictionary, remember? Use it. Oni. SungRyunSah. For sing the sing.
Ru is like. Hui is ash. 싱루회. Yeah. Sing Ru Hui. 네? You have a translator back there. Ask her. 소영 씨 잠깐 일로 오시면 안 돼요? 안 들려요. Sing Ru Hui. Can we give her mic? Can we give her mic? 아, 불성이 먼지와 같다 이런 뜻이에요. 그 성품이 먼지와 같다. 한국말 발음은 뭐예요? 성여인가 모르겠어요. 성여휘. 불성이 먼지와 근데 같다. 한국엔 그런 걸 못 들어봤어요. It's not a common phrase in Korea. So she has. It's not a common phrase. It only applies to him. 그 사람한테만 해당하는 말이래요. 언니 Yeah. It says, sing. My nature is like ash. 내 자성이 마치 먼지와 같다. Ash is what you burn the fire. You burn this. 재와 같다. What's left is the ash. 그러니까 뭘 태우면은 재만 남잖아요. Hui is ash. 재가 뭐예요 한자로? 회. So, can you help translate into Korean? You sing Ru Hui. 성여회. You got it. You got it? 성여회. 여법할 때 여자. 성. 자성할 때 성. 여. Wait a minute. I spoke Chinese, yes? 중국말 했는데. How come you Chinese people don't get it and the Koreans get it? 왜 중국 사람은 못 알아듣고 여기는 한국 사람은 알아듣죠? 여긴 없어요? It doesn't think it's in here. No, it's not there. I'm just making fun of you Koreans. 그냥 한국 사람 놀리려고 해본 말이에요. You will not find it. Okay. It's Chinese. 성여회. Yeah, Song Hui. Okay? So he put a sign up there in his hut. Sing Ru Hui. 그래서 Very proudly. 거기 그 수행자가 거기 간판을 달았어요. 성여회. And this is the nature of practice. As soon as you think you got something, the test comes. 뭔가 얻었다고 생각하자마자 또 시험이 옵니다. One day, 어느 날 another cultivator came along 또 다른 수행자가 왔습니다. to the hut. 그 토굴에. An old cultivator, almost as old as YongHua here. 영화스님 정도 나이 먹은 스님이 왔습니다. 열심히 came. 저렇게 Walking over 스님이 하나 왔습니다. and look at the sign. 그 사인을 막 보고 간판을 보고 What is that? 그게 뭐지? 성령회 뭐야 이거? And the old cultivator says, it says, Sing Ru Hui. 성여회 이렇게 써 있잖아요. And so the old man said, what did you say? 근데 거기 새로 도착한 노승이 So he says, 뭐? Sing Ru Hui. 그래서 그 수행하던 사람이 성여회 이렇게 얘기했어요. The old monk said, don't have to scream. Don't have to scream in my ears. You're hurting me. 그 노승이 왜 이렇게 소리를 귀에다 대고 지를 And the monk said, and I said, but what does it mean? 무슨 뜻인데 이렇게 얘기했어요. 그 노승. He says, sing. What is sing? 성이 뭐야? Hui, where do you find ash here? Yeah. So they're going back and forth. And so the monk is trying to explain to this old cultivator the sign there says Sing Ru Hui. Because what's the point in putting a sign up there if no one knows about it? So now he sees someone, he makes sure that someone gets it, gets the message. So he tried to explain this old cultivator, Sing Ru Hui. And he explained one character, and then the old man gets it, and then he explained the second character, and he asks again about the first character.
두 번째 자를 설명하려고 하면 다시 첫 자가 뜻이 뭐는지 물어보는 거예요. And so this monkey tried and tried and tried. 그 수행자가 막 설명하다가 But the old monk refused to get it. Just cannot get it. 노스님이 저 이해를 안 하는 거예요. And in the end, 그때는 the cultivator got so exasperated, got so upset. 그 수행자가 너무 화가 나가지고 He says, "Get out of here! 나가버려. You're bothering my cultivation." 내 수행을 네가 지금 귀찮게 하고 있잖아. 나가버려. And guess what happened? 어떻게 될게요? That old cultivator disappeared. Poof! 그 노스님이 갑자기 사라졌어요. And in the air appeared 부신 부사. 보현보살이 됐습니다. And says, so the nature is not quite like ash yet, is it? 그러니까 네 성은 자성은 아직 잘 같진 않구나. And poof! 그리고 The busa also is gone. 그래서 보현보살이 없어졌어요. So the old cultivator said, 그래서 그 나이 먹은 수행자가 he stood up, 일어나서 got out full lotus, 그래서 결과부절을 하고 got up, and took the sign down 그래서 간판을 떼어서 and burned it. 떼어버렸습니다. 오. You understand? 이해하셨나요? I heard this story a long time ago. 이 얘기를 옛날에 들었는데 My master told us this story. 스승님이 이 얘기를 해줬는데 He didn't tell me personally. I read about it only. 개인적으로 해주지 않고 개인적으로 나에게 해준 얘기는 아니고 그 책에서 읽었는데 Unfortunately, I never had the blessings to practice chant under him personally. 개인적으로는 복이 없어서 선화상인 아래서 수련 받지 못했습니다. One of the many misfortunes in my life. 많은 불행한 misfortune, Bad luck. 중 하나가 Yeah, 그렇습니다. bad luck. It's left home life to learn chant from him. We were never able to ask him any questions about chant. 스승님한테 선을 배우려고 출가를 했는데 스승님한테 물을 수 있는 기회가 없었습니다. My knowledge about chant is from reading from his teachings. 네, 선에 대한 지식은 모두 그 스승님이 쓴 책에서 본 것뿐입니다. And learning from my own mistakes. 그리고 나는 내 스스로의 실수로부터 많이 배웠습니다. And later on, your mistakes. 그리고 또 나중에는 여러분의 실수로부터 Yeah, 배웠습니다. my students' mistakes. 내 학생들의 실수로부터 배웠습니다. But the one thing that I remember about that story 그 이야기에서 기억나는 것이 하나가 있는데 is characteristic of the nature of our chant style of practice. 그게 바로 우리가 수행하고 있는 선의 성격입니다. You can go to the mountains 산에 갈 수 있고 and meditate for 10, 20, 30, 40, 50 years 20년, 30년, 40년, 50년 수행할 수 있어도 to the point where your nature becomes just like ash. 여러분의 자성이 마치 재처럼 될 수 있어도 But you still don't know 그렇지만 여러분 아직 알 수 없습니다. until the test comes. 시험이 오기가 전까지는 알 수 없습니다. So that's a difference. 그게 그 차이입니다. We are gathered here 여기 because 모여서 왜냐하면 because that's the much faster way for you to learn. 그게 더 여러분이 빨리 배울 수 있는 방법이니까 여기 다 모였습니다. Because 왜냐하면 this man there, that cultivator in the mountain, 이 산에 있는 이 수행자는 would continue to think that his nature is just like ash. 계속해서 자신의 자성이 재와 같다고 생각하고 있습니다. But it isn't. 그렇지만 그렇지 않습니다. He has no way of knowing. 왜냐하면 그 사람은 그거를 알 수 있는 방법이 없죠. It's the nature of our mind.
우리의 마음의 성격은 there are lots of places in our mind where we cannot see. 우리 마음에는 우리가 볼 수 없는 곳이 많이 있기 때문입니다. You cannot see it for yourself. 우리가 우리 스스로 볼 수가 없는 겁니다. Which reminds me before I get to the conclusion of a story about Bai Chang and 백장 스님에 대한 no, is it Bai Chang? I forgot now. I'm getting old. 나이가 들어 백장 스님이 아니었나? 나이가 Maybe it's between Wei Shang and Yang Shan masters. 위산 스님하고 양성 스님 사이 이야기인 것 같습니다. So please forgive me if I get the names mixed up a little bit. 죄송합니다. 혹시 내가 이름을 바꿔서 얘기했어요. So let's assume that it's either between Bai Chang and Wei Shan, or Wei Shan or Yang Shan. 이게 백장 스님하고 위산 스님 사이 얘기 아니면 위산 스님하고 양산 스님 얘기 중에 I read about it in Chinese maybe 5 years ago. 5년 전에 중국어로 이걸 읽었는데 So let's assume it's between Wei Shan and Yang Shan for simplicity. 간단하게 이야기해서 위산 스님과 양산 스님 둘이 했던 이야기라고 가정하에 얘기를 해보겠습니다. So Wei Shan master told Yang Shan said, "Can you go check the fire? Is there any embers left?" 위산 스님, 양산 스님에게 얘기하기를 그 불에 불씨가 남았는지 한번 가서 확인해 보겠느냐? 위산 스님 맞아요? 백장 스님 Yes, Bai Chang. 이제 위산 스님하고 양산 스님 얘기예요? 향엄 스님 이제 향엄 스님? Who? 향엄 스님? Who's that? 향엄 Some Sunim, I don't know. 사람 중요한 거 아니에요? It's not important who it is though. Certainly it's not Korean Sunim, that's for sure. 확실히 한국 스님은 아닌 게 확실합니다. Some kind of Chinese Sunim. 중국 스님인데. But the point is that it told his disciple, the pupil, who is an accomplished meditator, to go and check the ash for embers. Sees any embers left. 거기 불씨가 있냐 이렇게 물어봤는데. So Yang Shan was checking thoroughly all the ash. So he reported to his teacher and says, "There's no embers left." 거기 불씨가 없다고 그렇게 보고를 했습니다. So Wei Shan, the master, the Chan master, went and checked the ash. 그래서 스승님이 가서 불씨가 있는지. And he says, "What do you mean? There's an ember right here." 저기 불씨가 있구만. He misses. 무슨 말이야? 여기 불씨가 있는데. It's the same concept. 같은 그 개념입니다. The good teachers, the good knowing advisor, 선지식은 can spot embers. 불씨를 찾아볼 수 있습니다. Can spot the embers in the ash, the embers in your nature. 우리의 마음에 불씨를 찾아볼 수 있습니다. While you cannot. 우리가 볼 수는 없는 그런 불씨를 찾을 수 있습니다. That's why they're called good knowing advisor. 그래서 그게 바로 그런 사람들을 선지식이라고 부르는 것입니다. They're able to see you when you cannot see yourself. 그래서 여러분이 볼 수 없는 것을 볼 수 있게 도와줍니다. Oh, she found it by chance. Bai Chang, huh? Baek Chang, huh? Oh. Oh, okay. So Bai Chang and Wei Shan, right? Wei Shan and Bai Chang. There you go. Thank you. Oh, good job. Oh yeah, very good. See, it helps to have the good. It's nice to have good health here, all the way from America. 미국에서 여기까지 와서 백장 스님, 위산 스님 얘기고 찾아냈어요. 또 she found only one thing. I'm embarrassed. We all are contributing, learning from each other. 서로 배우고 또 이렇게 와서 헌신하고 있습니다. 배워가고 있습니다. But thank you for finding it out.
Otherwise, we're sitting here and wondering, is it Bai Chang or Wei Chang or Wei Chang, Yang Chang? It's going to bother me until I find out. 위상스님 얘긴가? 영화스님 얘긴가? 이게 백전스님 얘긴가? 그렇게 생각하고 있을 텐데. So it's very, very helpful to me personally. 개인적으로 많이 도움이 됩니다. Anyway, so in a Chinese zone, the way I learned it is we don't go to the mountains. 우리는 산에 가지 않아요. You start first by drawing near a good no advisor. 우리는 먼저 선지식한테 갑니다. 가까이 갑니다. You don't go to the mountain by yourself. 산에 혼자 가는 게 아닙니다. Because you go to the mountain by yourself, 혼자서 it 산에 takes 가면 just too long for you to see, to drop your attachments. 우리의 집착을 보는데 너무 오랜 시간이 걸리기 때문에. Instead, we put our faith on our good no advisor, 우리의 믿음을 선지식에 둬야 됩니다. who can help us drop our attachments a lot quicker. 우리의 집착을 내려놓을 수 있게 도움을 빨리 더 재빨리 내려놓을 수 있도록 하는 그런 선지식을 찾으십시오. And that's the spirit in the Chan school, whether it's in India or China or in the United States. 인도이든 중국이든 미국이든 그것이 바로 선의 정신입니다. It's illustrated by the Chan dictum, 直指人心. 오케이. 소영 씨, 네, 직지인심이요. 아 직지인심. This is an easy one. 직지인심입니다. 直指人心. 직지인심. Because the good no advisor knows where 선지식은 you stuck. 우리가 어디에 멈춰 있는지 알기 때문입니다. Your each level 레벨이 you at, 여러분이 있는 각각 레벨이 you stuck. 거기에 You're there because you stuck. 있는 이유는 여러분이 거기에 껴있기 때문입니다. Agree or disagree? 이해하셨나요? 동의하시나요? So a great teacher like my teacher, he knows. 제 스승같이 위대한 스승님은 압니다. He knows your levels. 여러분의 레벨을 압니다. He knows why you're there. 여러분 왜 거기에 He knows what it 있는지 takes to unstuck you. 어떻게 여러분을 끼한 데에서 빼내는지 압니다. 아니요, 스톱. 끼어있는데 빼는 겁니다. You see that? Even that cultivator, SungRyunSah meditator, 성녀회 그 수행자 보십시오. even though he discovered that his nature is not quite like ash yet, 아직 마음이 자성이 아직 재화는 꽤 재 같진 않다는 것을 알았는데도 it took him a long time to discover that his nature is not quite as like ash as he thought. 생각했던 것처럼 재화 같지 않다는 걸 알아냈는데 아주 오랜 시간이 걸렸지 않습니까? And the sad thing about that story, about that anecdote, is that if you ask me, 그 이야기의 슬픈 내용은 because it's not my studies don't explain that, but I add this my personal opinion. 내 스승이 이 부분은 설명 안 했지만 내 개인적인 견해를 더 거기에 추가적으로 얘기하자면 Is that cultivator, 그 수행자는 after he was tipped off by Puxian Pusa that his nature is not quite ash yet. 보현보살이 팁을 준 것처럼 아직 마음이 재화 같다는 것을 팁을 줬는데도 My question is, what is he supposed to do? 그런데 그 질문은 그럼 이제 뭘 해야 되는가? Do you know? 아세요? What is he supposed to do? You know, he knows now his nature is not quite ashen. Hi, Vicky. And nice of you to come from US. 미국에서 왔다고 반갑다고. What is he supposed to do? 그럼 그는 무엇을 해야 될까요? Anyone knows?
아는 사람 손 들어보세요. What? 어떻게 하면 좋을까요? I don't know. People look very painful. Hmm? Shall we meditate on that? 우리 다 같이 거기에 대해서 참석을 해볼까요? Or you want to answer now? 아니면 대답을 원하시나요? Yes, what are you supposed to do that cultivated back there? 그 수행자 뭘 했으면 좋을까요? Go down the mountain. 하산을 하면 어떨까요? 저번에 대답은 하산을 하는 게 좋을 것 같다고 했습니다. This Taiwanese nun is so cruel. 이 대만 비고니스는 너무 잔인합니다. After 30, 40 years of practicing isolation, now he has to go down to the mountain. 선사님 40년 동안 은둔 수행을 했는데 산에 And then do what? 내려가야 되나? Go buy a Coke? 산에 내려가서 코카콜라를 사 마셔야 될까요? What are you supposed to do? 뭘 하면 좋을까요? Find out good name of pleasure. He doesn't know what to do. 그 His 사람 only choice is to continue to sit there until, sit longer and longer. That's all he can do. 오래 앉기만 하고 그거밖에 할 줄 아는 게 없었잖아요. That's what's so sad about that story to me personally. 왜냐면 개인적으로 그 얘기는 슬픈 얘기입니다. That the great Bodhisattva came to teach him 대보살이 와서 가르쳐 줬는데 half of a lesson only. 반만 가르쳐 주고 Agree? 이해했나요? He knows he has a problem. 문제가 있는 건 아는데 That his nature is not quite like ash yet. 아직 그 자성이 아직도 진짜 제 같진 않다는 것을 알았는데 But where's the amber? 그럼 그 불신은 어디 있는가요? Bushin Pusa didn't tell him, did he? 보살님이 안 가르쳐 주셨습니다. That's what's so sad. What's sad about that story? 그 얘기가 그래서 슬픈 겁니다. So you have to continue to struggle on his own for another 10 years, maybe 20 20년 years. 이상 그분은 아마도 20년 계속 더 고생을 했어야겠죠. How much more time does he have? 그럼 얼마나 그 사람이 시간이 많이 남았겠습니까? The longer you practice, the higher you get up there, 더 오래 더 수행해서 더 높이 갈수록 the more difficult for you to continue to progress. 계속적으로 수행의 진전을 만들기가 어려운 겁니다. 더 Agree or disagree? 아셨나요? 아니 동의하시나요? 네, 네. 네. So that's what happens. That's in a Chinese system, in American system to American China as well. We initially prefer not to go to the mountains. 처음에는 산으로 가는 거를 선호하지 않습니다. We prefer to stick around a good no advisor. 선지식 주변에 머무르기를 원하고 처음에는. Because a good no advisor, you work for a good no advisor. 선지식을 위해서 일을 하면. You make offerings to a good no advisor. 선지식한테 공양을 올리면. Meaning you create blessings. 그 뜻은 복을 짓는 것이고. Just like 회능. 회능 스님처럼. What did he do when he came to the fifth patriarch's temple? 회능 스님이 처음에 오조 스님 절에 가서 무엇을 했죠? Anyone remembers? 기억하는 사람. What did he do? What? Pound the rice. Yeah. He worked. 일했잖아요. Day and night. 밤낮을 일만 했습니다. He's a very vigorous worker like the Koreans here. 한국 사람처럼 정말 열심히 일하는 사람이었습니다. Day and night. 밤낮으로. That's creating blessings. 그렇게 복을 만들었습니다. First thing you do, 처음 해야 하는 것이 바로 create 그것입니다. blessings. 복을 만드는 겁니다. And when he's ready, 그래서 스님 회능 스님이 준비가 되었을 때, when his blessings are enough,
복이 충분해서 the fifth patriarch came 오조 스님이 오셔서 and said, "Are you ready for my instructions?" 내 지시사항이 준비가 되었는가? And Huineng said, 해능 스님이 says, "Oh, I was ready a few weeks ago." 몇 주 전부터 난 준비가 돼 있었는데 So the fifth patriarch, 오조 스님이 what did he do? 어떻게 했어요? 이렇게 했나 봐요. Meaning that come to my room 아, 그렇게 해서 내 방으로 오라고. at the third watch. Third watch. The 12 sections in the Asian the Chinese clock. Right? 3시에 오라고. 성경에 오라고 신호를 준 겁니다. See, these people know. How come you don't know? This is embarrassing. They're Americans. 우리 미국 사람이라 좀 잘 See, 몰라요. you have to learn from the Koreans. Yeah. Come, I'll teach you. 그거는 와라, 그럼 내가 가르쳐주겠다 이런 뜻이었죠. Interesting. So you see, that story there encapsulates the way that we teach Son in India, in China, in America. 미국에서, 인도에서, 중국에서 어떻게 우리가 선을 가르치는지 보여주는 겁니다. You begin first by creating blessings. 먼저 복을 지어서 시작하고. A person like Huineng, who has no money, no resources, he worked 스님은 돈도 없고 그래서 일단 일을 했습니다. vigorously. 아주 열심히. Okay, and then when he leaves, and then he was taught by the fifth patriarch. 그래서 오소 대사한테서 배웠고 조사님한테 배웠고. Who taught him what he needs to do 뭘 해야 되는지 to 가르쳐줬습니다. see his nature 자성을 보기에 무엇을 해야 되는지 가르쳐줬습니다. and transmit to him after he saw his nature, verified it for him. 자성을 본 후에 그것을 이 가르쳐줬습니다. 신, 인, 신. 이심, 인심으로. 이심, 인심이 되었습니다. 여기 도장책을 인자. Okay, he certified this his attainment. 그래서 그의 깨달음을 인가해 준 겁니다. Certified that Huineng was enlightened. 그래서 해능 스님이 깨달았음을 인가한 것입니다. Someone else who's enlightened has to certify for you. 어떤 다른 사람이 깨달은 스님이 여러분을 인가해 줘야 되는 거예요. You don't decide you are enlightened yourself. 스스로 자기가 깨달았다고 결정하는 일이 아닙니다. Okay, so that's the tradition of the Buddhist Son. 그것이 바로 성불교의 전통입니다. Since awesome sound Buddha came to this world, Wei-in, awesome sound King Buddha, something like that. Huh? Wei-in Wang, Wei-in Wang Fo. 인왕불, 위엄 왕불. 위음왕불. There you go. See, Permissionim knows him. 둘이 아는 사이였어요. 둘이 know Yeah, they know. they're friends? Yeah, they know by names. 와, Think about it. I'm confused. 아는 사이였어요? He should be up here. I'm the one who's confused about names. 아니, 이렇게 헷갈리는데 범인이 여기 앞에 나오실 거예요. 제가 될 것 같아요. So the good no advisor's second role is to certify that you see your nature. 선지식의 두 번째 역할은 여러분이 자성을 보았다는 것을 인가하는 부분입니다. Which remind me of a funny question that someone asked me when I was at Varochana
meditation center last week. Before I left, a lady came and asked me. She's very agitated. Afflicted. nhiều phán nào. And she had to talk to me. I have to ask you one question only. And I said, I have to go. I have to go to SungRyunSah. And she said, but I need to ask you a question. So she wanted to ask me about her 화도 practice. 그래서 그 여자분이 본인의 그 화도 수행에 대해서 질문을 했어요. And I told myself, I don't specialize in 화도. Why would people want to ask me about the 화도? 아닌데 왜 화도에 나한테 와서 물어보지? But since I had to put on a facade, 근데 I think to pretend I know what I'm doing. 내가 아는 것처럼 잘 보여야 되니까 일단 물어보겠습니다. So I said, okay, ask quickly. Ask quickly. She said, I did the 화도, and then my 스님 tells me that you think you 찬토를, you broke through already. 화도에서 돌파를 했네. So tell me something to prove that you broke through. 내가 봤을 그 사람이 배운 스님이 자네가 화도에서 돌파한 것을 보이네. 그러니 나한테 뭔가를 말해서 나한테 그 돌파한 것을 증명해 보게. Who is that? Sarah, you translated that person? Was it you? No, I wasn't. Is it English? She spoke to me in English, maybe? I don't remember. Someone translated for me. 스님? No, someone. I didn't. Could be Zhao Suni. You weren't there? No, I was there, but I think after somebody else translated. I didn't translate it. Wait, did you listen into the conversation? I think so. Yeah. I didn't. We arguing. You notice that we Americans argue as well, not just you Koreans. 한국 사람만 싸우는 게 아니라 우리도 미국 사람들 서로 이렇게 다투니까. No, it's not a public question. It's a private question. Just before we left, and when we had to leave, she comes in. I have to talk to me. I have to talk to you. I'm going crazy. I can't stand this. 이거 꼭 물어봐야 되겠다고 막 스님을 막 흥분해서 붙잡고 다시 왔는데 이 질문 꼭 해야 된다고 물어봤습니다. So he said, I have to ask you this, and so I told my sunim, you know, that I broke through. 내가 내 스님한테 내가 화두를 돌파했다고 얘기했어요. My sunim says, prove it to me. Say something. 스님이 나한테 말해서 그걸 증명해 말해야 돼요. Say something and prove to me you broke through. 그러니 말을 이렇게 얘기해서 나한테 얘기해서 돌파한 것을 보여봐라. So I said. 그래서 내가 말하기를. And that's why the translation couldn't translate whatever she said. No, I was there at the end. Hallelujah. I was there. So what did she say in Korean? I don't remember what she said, but I remember what you said. Story of my life. 그 여자분이 한 얘기는 기억이 안 나는데 그때 우리 스님이 하신 얘기만 기억이 나요. I wanted to know what she saw after she broke through the 화도. What? In Korean. I wasn't there. It's killing me the last week. I said, what did she see? What did she see? I wasn't there. What are you supposed to see after you broke through the 화도? 도대체 화두를 돌파하고 뭘 볼까 너무 궁금해. It's driving me crazy. I couldn't recite the Buddha's name this past week because it bothers me. 이게 너무 괴로워서 내가 연구도 못하겠다고 내가 화두를 돌파해서 뭘 봤는지 이걸 어떻게 해야 되나? But good thing the food here is so good, so. 근데 음식은 진짜 맛있었으니까. So I feel better. 그래서 기분이 좋아졌습니다. So I had to say something before I leave, because she kept on asking me, "Is that the right answer?" 이게 맞는 대답이라고. He said, "Tell me it's the right answer. Please tell me it's the right answer." 맞는 대답이라고 빨리 얘기해 주세요. So I said, because I couldn't understand the translation. The translator couldn't translate for me what she said. 그때 있던 통역자가 그 여자분이 뭐라고 했는지 얘기를 할 수가 없었습니다. I wasn't there. I was only at the end.
No, for real, I remember. So what could I say? You said. Hello? What? So I said, in order to sound smart, 그래서 똑똑한 게 들리려고. what can you say? You can't even know what I couldn't even, get a translation of what she claimed that she saw after she broke through the 화도. 돌파했다고 주장하는데 그 내용을 통역을 못 알아들었고 통역하는 사람이 그 내용을 전달하지 못했어요. 그래서 Yeah. 뭐라고 대답하면 좋을까? So I told her, 그래서 그녀에게 말하길 don't feel so afflicted. Don't be so afflicted. 그거에 대해서 번뇌를 일으키지 말아라. If you broke through the 화도, 화두를 돌파를 했다면 the sunim 그 스님이 can take a look at you 그냥 한눈으로 딱 봐도 and know. 그냥 알아야 된다. Doesn't have to ask you. 물어볼 필요가 없다. And she walked away very upset. 그래서 그 여자가 너무 화가 나서 가버렸습니다. Master, when you do the mind seal, 인심, Yeah. Koreans use this word. 이신, 전신. It's incorrect. The Chuan is not as healthy as in. 왜 우리나라에서는 깨달은 스님들이 이신, 전심, 일만 많이 쓰잖아요. 근데 그 전자보다 인자가 더 건강한 표현이래요. The Chuan there, 왜냐하면 그 전자는 the Chuan character, the Chinese character, and please you Chinese people correct me. I'm no specialist in Chinese. 내가 중국어 전문은 아니니까 틀리면은 저한테 가르쳐주세요. 하지만 The Chuan is that you Chuan. 저는 이렇게 전달을 해서 주는 거잖아요. You Chuan. Oh, it's not true. That's Chuan. 저는 이렇게 전달해줘야 되잖아요. 근데 그게 사실이 아닌가 봐요. And if you saw your nature already, 만약에 여러분이 진짜로 자성을 보았다면 원래 이미 봤다면 how can I Chuan it to you? 어떻게 이걸 전해주겠어요? 이미 봤는데. Does it make sense? So the Chuan doesn't make sense to me. 그리고 내 생각에는 이신 전심의 전자는 이해가 안 갑니다. So to me, it shows that the person who uses that expression does not understand the process. 그러니까 그것을 이신 전심으로 내용을 전개요. 전개. 전이라고 쓴 사람은 잘 이해를 못할 것 같습니다. All right. So that's why I wouldn't use Chuan. I would use in. 그러니 저 같으면 인자를 쓰겠습니다. It's not a Chuan, but it's an in. 전이 아니고 From the way I understand Sun. 내가 이해하는 선에서는 이건 인입니다. So anyway, so I told her that don't be so afflicted. Whatever Juslim told you, 스님이 말하는 것에 대해서 번뇌하지 말아라. I couldn't understand what you told your Sunim either. 근데 당신이 스님한테 무슨 얘기 했는지는 이해할 수는 없지만 But don't be afflicted over that. 그런 거 가지고 번뇌를 만들지 말아라. You don't have to prove it to your Sunim. 당신이 그 스님한테 증거가 있을 수가 없다. That you have to say something to prove that you broke through. 어떤 그 화두를 돌파했음을 증명하기 하기 위해서 말을 해야 한다면. And that's the problem for us Sunims. We are under so much pressure. 그 문제는 스님들이 많은 압력 아래 있잖아요. We need to sound smart to you. 왜냐면 사람들한테 똑똑한 말을 해줘야 되잖아요. 똑똑하게 들려야 되잖아요, 우리가 스님들이. And I couldn't because she was so afflicted. I didn't have the chance to explain to her. 그분이 너무 번뇌가 심해서 설명해 줄 수 있는 기회가 없었습니다. Because this is typical a person who comes and asks for instruction. Said, "Tell me what I want to hear." 그 일반적인 사람들이 많이 그런데 질문을 하면서 내가 듣고 싶은 말을 해달라고 합니다. You have to tell me what I want to hear. 근데 나한테
내가 듣고 싶은 말을 해주세요 이러는 상황입니다. And if you tell me something I don't want to hear, 내가 then 듣고 싶은 말을 then I want to hear it. 내가 듣기 싫은 말을 해줄 거면 나는 듣고 싶지가 않다 이러는 거죠. Sounds familiar? 잘 이거 그렇게 많이 들어봤나요? Does it sound like you? 여러분은 그런가요? 네. 네. 여러분은 그러신가요? 네. 아, 그래요? 예. 예. 그래요? 네. 예. 그렇군요. So anyway, she walked away very disappointed. 그러니까 그녀가 굉장히 실망을 해서 가버렸습니다. So I apologized to her. 그래서 그 여자한테 내가 I don't know her name. 미안합니다. And I don't think I ever see her again. 내가 살아서는 그 사람 다시 볼 수가 없을 것 같습니다. But I apologize for failing her expectations. 근데 그녀의 기대를 맞추지 못해서 미안하군. But when you think about it, 근데 생각을 해보십시오. don't you think I gave her an answer already? 내가 이미 대답을 주지 않았나요? 네. My answer to her 내 대답은 was, don't count on your sunim to certify you, 이신, 인신, because he had to ask you. 만약에 그 스님이 물어봐야 한다면 그 스님한테 이신인심을 바라면 안 된다는 것을 답을 해준 겁니다. Agree or disagree? 동의하나요? 동의하시나요? 응? 맞나요? He shouldn't have to ask you. 스님이 그렇게 물어볼 필요가 없었던 겁니다. And number two, 두 번째는 since she was disappointed, I didn't have a chance to tell her. 실망을 하셨으니까 그 She 여자한테 disapproved of me, thinking that I'm just don't know, and therefore I'm just making excuses not to answer her. 그래서 그 여자가 내가 대답할 수 없을 거라고 그렇게 실망을 했으니까 뭐라고? So what's my answer? 그럼 내 대답이 뭔가요? If she's afflicted by the sunim's request for proof, 스님이 말해달라고 하는 그 요청에 대해서 번뇌가 있었다면 for us professionals, 전문가 입장에서 봤을 때는 that's a proof that you haven't broken through the 화도 yet. 그것이 바로 화두를 돌파하지 못했음을 의미하는 겁니다. So it might take her another 10 to 20 years before she finds out. 그녀가 찾아낼 때까지 또 한 10년, 20년이 걸리겠군요. That's again practicing 화도 with lacking in the fundamentals of Son practices. 그것이 바로 화두 수행을 하면서 기반이 결핍된 상태에서 수행하는 것입니다. 선의 기반이 없는 상태에서 수행하는 것입니다. All right, any questions? 질문 더 있으신가요? One question in the back. Give her the microphone. Does she have it? Okay. If you have a question, it would be helpful. You raise your hand first so that they can pass the mic to you, because we are recording this, and the people are very, very, very curious about, in particular, us being here. They're very curious to hear about the kind of questions you have. 당연히 질문이 있으신 분은 손을 미리 들어주셔야 저희가 마이크를 드립니다. 왜냐하면 저희가 지금 이거를 녹음하려고 하고 있고 사람들이 그런 어떤 질문이 오는지에 대해서 궁금해하는 사람들이 많이 있기 때문입니다. So actually our practice is of interest to a lot of people as well. 우리가 여기 수행을 하는 것에 대해서 많은 사람들이 지금 관심을 갖고 있습니다. 사실은. Because a lot of people practice meditation and they have questions that are similar to yours. 사람들이 수행을 하면서 여러분의 질문과 비슷한 질문들이 많이 있기 때문입니다. And they've come to looking for the chance to ask questions from a lot of meditation teachers. 많은 사람들이
많은 사람들이 질문을 하고 싶어한다고? 선생님들이 와서 질문을 물어보고 찾고 있는 거죠. 아, 많은 사람들이 여러 스승님들을 찾아다닌다 질문을 하기 위해서 그런 기회를 갖기 위해서. So these questions and answer sessions are very important. 그러므로 이 질문과 답변하는 이 시간이 매우 중요한 겁니다. It gives you insight as to the level of the student. 그리고 또 그것은 학생들의 레벨을 볼 수 있는 통찰력을 제공하는 겁니다. And of the teacher. 그리고 또 그 스승님의 레벨도 알 수 있는 약간 통찰력을 주는 기회이기도 하죠. All right, please ask the question. 질문해 보세요. 네, 스님께서 불침할 때요, 법문 시간에 신심, 서원, 그리고 수행이 아주 중요하다고 말씀하셨거든요. So you mentioned that during Vochi you mentioned that faith, vow, and the practice is important for Vochi. 그런데 저는 수행을 할 때 in 딱히 cultivation. 바라는 게 별로 없거든요. 딱히 뭐 서원이나 반원이라고 할 만한 그런 게 없이 그냥 아무 생각 없이 하거든요. I don't have any particular vows. I just cultivate without much thinking. 수행을 할 때 서원을 세우고 하는 것과 그렇지 않고 서원 아무런 저처럼 아무 생각 없이 그냥 할 경우 결과적으로 어떤 차이점이 Is there any 있는지. difference when people make a vow before cultivating and people like me just cultivate without vow? 그리고 What's the difference? 불칠에서 연구를 할 때뿐만 아니라 우리 선칠에서 명상 수행을 할 때도 서원을 세우는 게 좋은지 So, 궁금합니다. is it better if we make vows for meditating in Chan, just like when we practice reciting Buddha's name? 그리고 저같이 어떤 서원을 하는 게 좋은지 모르는 사람은 어떻게 서원을 세우는 게 좋은지 그것도 알려줬으면 좋겠어요. So, for people like me who don't know what kind of vows we need to make, what kind of vows should we make? Good question. 질문이 좋습니다, 지금. Only Koreans would ask these types of questions. 한국 사람만 이런 종류의 질문을 할 수 있는 것 같습니다. I've been teaching Chan meditation in Pure Land for over 10 years. No one asks this question. 선이나 정토를 지금 10년 넘게 가르치는데 이런 질문 한 사람 한 번도 본 적이 없습니다. So I'm ill prepared to answer your question. 그래서 준비가 잘 안 돼 있습니다. Ask a question people asked me before is much easier for me. 다른 사람이 이미 물어본 걸 다시 물어보시면은 저한테 더 수월할 것 같습니다. There's so many questions. You have to ask a question that hasn't been asked before. 근데 여기 많은 질문들이 한 번도 전에 저한테 물어보지 않은 질문이 많이 나옵니다. It's so unfair to 불공평한 상황입니다, 지금. a lowly American monk like me. 그러니까 나 같은 미국 승리한테 이런 어려운 질문 하시죠. It's called abuse of American Chan monk. 이것이 바로 미국 선사를 막 남용한 그런 상황이죠. Okay. I will tell my disciples to be careful, become more careful when they come to Korea next time. 다음에 올 때는 제자들한테 조심하라고 미리 경고를 해야 될 것 같습니다. But let me see if I can help a little bit. 제가 좀 도와줄 수 있는지 한번 봅시다. The yun, the vow, is a very important concept in Mahayana. 대승에서는 그 성원이라는 그 개념이 매우 중요한 겁니다. This is what makes it so typical of the Mahayana practice is to have vows. 그러니 성원이라는 것은 대승 불교에서는 아주 일반적인 겁니다. In the Pure Land Dharma door, vow is one of the three requisites to be reborn to the Western Bliss Pure Land. 정토법에서는 성원이라는 것이 세 가지 요구 조건 중에 하나이고 그것이 있어야 서방 극락에 가는 겁니다.
So, for example, you ask a typical Pure Land practitioner about vows. 일반적인 정토 수행자한테 서원을 물어보면 They will, the majority of them will explain to you that vow is, I make the vow to be reborn to the Western Bliss Pure Land. 그것이 정토 수행자한테 물어본다면 내 서원은 서방 극락 정토에 가는 것이라고 대답할 겁니다. That's how I read about this vow thing and heard about how my late Chinese master explained it. 그것이 나의 스승이 그렇게 설명했습니다. I would like to make it a little bit more, provide more details, if you will. 제가 좀 더 자세하게 설명을 해드리겠습니다. Because you explained that to people in the U.S. 왜냐하면 그렇게 미국 사람들한테 설명을 하면 it's not quite good enough. 그것이 아직도 충분하진 않기 때문입니다. And I feel that for the modern times, 현대의 시대에서는 to talk like that is not good enough. 그렇게 얘기하는 것이 충분치 않습니다. I'll give you an example. 예를 하나 들어보겠습니다. Let's say you get admission to Korea National University. 예를 들어서 아니야 고려대요. You mean Seoul National University? Yeah, I'm sorry. We are trying to find out which school. Which Korea? North Korea. 서울대 입학했다고 생각해 봅시다. Yeah, North Korea National University. 북한에 있는 북한대 서울대에 입학했다고 봅시다. What's the top school here? 서울대. Huh? Yeah, That one, right? Seoul National. I'm sorry. I apologize. The ignorant American, the stupid American. 서울대를 몰랐습니다. I'm Vietnamese American. Yeah. 나 베트남 미국인입니다. So you get admission to the Seoul National University. 서울대에 입학했다고 봅시다. Do you simply then next take classes as you go along? Say, oh, I like this class. I like that class. 그냥 가서 이거 수업 듣고 저거 수업 듣고 그렇게 하겠습니까? 간단히? Do you? 그렇게 하시나요? Of course not, right? 그렇게 안 하지 You say, I'm in here. I'm going to make the best chance I have, the best of this opportunity. I'm going to go for a PhD, maybe. 내가 최선을 다해서 박사학위를 가야겠다. 이렇게 생각할 수 있겠죠. Master's degree? 아니면 석사학위. I'm going to graduate? 난 졸업을 하고 싶고. Yes. You don't say, let me see what I can do. Right? 그냥 뭐 대충 뭐 이거 듣고 저거 듣고 하지 않을 겁니다. So what I mean by that is that you use vows to clearly set your goals. 우리가 서원을 사용해서 명확한 목표를 세우는 겁니다. So to say that I vow to go to the Pure Land. 그러면 예를 들어 내가 정토에 가야겠다라고 서원을 세웠다 하면 to me could be improved. 그게 나 같으면은 좀 더 좋은 서원을 바꿀 수 있습니다. Low level people, poor people. 가난한 사람들 같으면 I came from Vietnam. 나 베트남에서 왔잖아요. And I came from a poor country. 가난한 나라에서 왔으니까. And I remember back then I was younger. Yeah, I know. Hi, America. Hi, Vietnam. Vietnam. And back then I remember when I was younger and still innocent. 아직 젊고 순진했을 때는 I looked at America and said, "Oh wow, it'd be so nice to go to America." 내가 미국을 보고 내가 미국 갈 수 있으면 너무 좋다. I wish I go to America. 내가 미국에 갔으면 얼마나 좋을까? 얼마나 좋을까? And that's not good enough. 그게 아직도 충분치 않아요. Because you're so desperate. I just want to get in. I just want to go there. 그냥 가고만 싶은 거잖아요. See the same kind of mindset? 그 같은 마음가짐 아닙니까? You get admission to Seoul National University and says, I want to go there. 그냥 서울대 가면서 나 그냥 서울대만 가고 싶고 그런 상황이잖아요. That's not good enough. 그게 아직 충분치 않은 겁니다.
Instead of saying, I want to be to vow, I vow to be reborn in Western Bliss Land. 그러니까 내가 서방 극락 정토에 간다라고 서원을 세우기보다는 I prefer, I would change it slightly. 조금 바꾸면 좋을 것 같습니다. I would say, I vow to become a Buddha. 내가 부처가 될 것이라 서원합니다. Very quickly. 빨리 부처가 될 거라고 서원합니다. And if it takes me, if I can become enlightened this lifetime, 이생에 내가 깨달을 수 있다면 I vow to try my best to become enlightened this 내가 lifetime. 최고로 열심히 해서 깨닫겠다라고 서원합니다. But life isn't always the way we want it. 근데 인생이 우리가 하고 싶은 대로 되는 We may not become enlightened this lifetime. 이생에 깨닫지 못한다면 And most of you won't. 여러분 대부분 깨닫지 못할 건데 Especially you ask for about vows. 서원이 뭔지 물어보는 경우는 더욱더 깨닫기 좀 어려울 건데 Very unlikely you become enlightened. 그러니 깨닫기 매우 어려울 것 같은데 You're so serious. 너무 심각한 것 같습니다, 여러분. So you practice, you make the proper vows 그래서 바른 선을 세우면 to set the proper goals, 바른 목표를 to set 세우는 겁니다. the proper directions. 그래서 방향을 바르게 잡는 겁니다. So the quality of the results of your cultivation 수행의 depends on the quality of your vows. 결과의 품질이 원을 어떻게 잘 바르게 좋은 질로 세웠냐에 달려 있는 겁니다. I don't know why it's so funny to you. I don't know why are they so serious? I don't get it. I think it's funny. Oh, I see. Okay. But my message is not funny. No, because when you say quality and translate to Korean, I think it's funny. It sounds funny. Oh, I see. Okay. Korean humor. Okay. Then I don't know. Maybe it's not funny. So you have to set the proper vows. 그러니 바른 서원을 세워야. I remember when I asked about vows from one of my master's disciples. 내 스승의 제자 중에 한 사람한테 서원에 대해서 물어봤더니. And his name is Chang. 찬 스님. 장이 장다의 장. Excuse me. 소영 씨 이게 무슨 창자예요? 길장자요. 한장 스님한테 물어봤더니. And he asked. That's the first time I learned about vows. 그게 내가 처음으로 서원에 대해서 물어봤을 때입니다. And he said, our teacher, Master YongHua. 우리 스승님이 선화상님이 He used to teach about vows. 서원에 대해서 전에 가르쳤었다. And he used to tell his disciples 제자들한테 선화상님이 주로 얘기했었는데 to make vows. 서원을 세우라고. And he'll correct them. 그리고 그들의 서원을 고쳐줬습니다. He said, this is a proper vow. This is not proper vow. 이것이 바른 서원이고 이것이 바르지 않은 서원이다라고 가르쳐줬습니다. So I wasn't taught that. 근데 나는 그것을 배우지 못한 거죠. So I have to make up my own 내 서원을 내가 혼자 instructions. My own instructions. How to make vows. 스스로 지시사항을 가지고 서원을 만들었습니다. How to explain vows. 또 서원을 어떻게 세워야 되는지 가르쳐야 됩니다. Because what I heard from that explanation, I'm still not clear. 왜냐하면은 그 서원에 대한 설명, 선화상의 설명 아직도 난 명확하지 않습니다. What does it have to do with you? 여러분하고 어떤 상관이 있을까요? I would make vows to become a Buddha. 나라면 부처님이 된다고 서원을 세우겠습니다. Very quickly. 빨리. Because the sooner you become a Buddha, the quicker you put an end to all this nonsense, all this suffering. 부처가 될수록 이런 모든 고통의 넌센스를 맞출 수 있기 때문입니다. It applies to all of us. 근데 이게 여러분 우리 모두에게 다 해당하는 내용입니다. And
to vow to be reborn to the West 서방에 다시 왕생한다고 서방에 왕생한다고 서원을 세우는 것은 is what the Chinese monks and nuns teach their followers. 중국에 있는 스님들이 신도들에게 가르치는 내용인데 Because 왜냐하면 they don't dare teach them that they should vow to be reborn this lifetime. 그 사람들이 감히 이 생에 바로 서방에서 왕생하자고 서원을 세우라고 말하지 못하기 때문이죠. I prefer that you make a vow to be reborn to the Western Bliss Pure Land this lifetime 나의 선호사항은 if you cannot become enlightened. 이번 생에는 반드시 서방 극락에 간다고 서원을 세우고 깨닫지 못한다면 더욱 이번 생에 반드시 서방 극락에 간다고 서원을 세우십시오. And when you make that vow, 그런 서원을 만들었을 때 then you do everything possible 여러분이 할 수 있는 건 모두 다 해서 to be reborn to the Western Bliss Pure Land this lifetime. 이번 생에 And if you do that, 그렇게 하면 you try everything, 모든 일을 you find out everything possible 가능한 것을 모두 다 to be 해서 reborn there this lifetime. 이 생에 끝났을 때 이 생에 서방 극락에 갈 수 있는 모든 일을 다 해야 합니다. And you should settle for no less than that. I want to be reborn there because if I miss this opportunity, I may not be able to find this Dharma door again. 이번에 기회를 놓치지 마십시오. 왜냐하면 다음에 그런 기회를 찾기 어려울 수도 있습니다. For a long, long time. 아주 오랜 시간 동안 이런 다시 기회가 이 법을 만날 수 있는 기회를 얻지 못할 수 있습니다. Because you were there when I talked about that last instructional talks in Korea, is that we will lose his human body. Most of us will lose his human body. 우리 대부분은 인간의 몸을 잃을 것이기 때문입니다. Look around you. 주변을 보십시오. Most of your neighbors will lose the human body. 그들도 다 인간의 몸을 잃을 겁니다. So be nice to them. 그러니까 잘해주세요. Why it's not funny? Not funny. Oh well. How come? Yes, Korean has no humor. See? 한국 사람들이 농담하는데 안 No 웃을까요? sense of humor. They're tired, sleepy. It's sleepy. So anyway, so you want to go to this lifetime. Do not 꼭 가셔야 됩니다. do not miss this chance to go to the Pure Land this lifetime 이 기회를 놓치지 마십시오. and find out whatever it takes to go get this lifetime. Someone has to tell you in order to go, you need to do this. 누군가가 이렇게 해야 된다라고 얘기해 줘야 되는 상황입니다. What does it sound like? 어떻게 들리나요? 예. 감사합니다. 예. It's no different from the concept of good no advisor in Son. 선 지식의 개념과 다르지 않습니까? In Son, 선에서도 your good no advisor is the one who tells you, do this for you to become enlightened. 깨닫기 위해서는 이렇게 해야 된다라고 여러분에게 말하지 않습니까? 선 지식이. 질문? No. There's a question. Grace, give 손 좀 들어주세요. Two questions. two questions. People still are not sleepy yet. It's almost 안 틀린 것 10 같습니다. o'clock. 아직도 10시인데. What time do people go to bed here at 몇 night? 시에 보통 잠자러 가시나요? 한국에서는? What time? 몇 시에 보통 취침하세요? 네? 네? 11시? The 4G, we're supposed to be done by now. 불치렸으면 지금 끝났어야 되는데, 그죠? Anyway, please go ahead and ask the 한번 question. 물어보세요. 감사합니다. 아니, 마이크가 거기 꼭대기에 있어요. 감사합니다. 저 7일 정진하고 집에 가가지고요. So after doing the retreat for 7 years, 3일을
선사님처럼 걸음을 제가 빨리 걸으려 해도 되지가 않고요. So even though I want to walk faster, I was walking slow. 집에서 천천히 되면서요. 말도 크게 나오지도 않고 The voice doesn't come out loud. Mm-hmm. It became softer. Mm-hmm. 천천히 나오고요. 천천히 Slowly, 나오고요. the words coming out very slowly. Mm-hmm. 손이 저절로 되고요. 선이요? 선 이렇게 앉아가지고 Sitting is natural. Mm-hmm. 선사님이 그 예불 했는 거 그 귀에 막 들리면서요. 저도 So 이렇게 the 앉아가지고 ceremonies, I can hear the ceremony in my ear. Mm-hmm. 앉아가지고 이렇게 선하고 저도 모르게 자꾸 일어나지더라고요. 앉아가지고 하면서 3일을 그랬는데 그 다음에 잠깐 볼 일이 있어서 누구를 만나러 갔거든요. So 3 days was all good, and then I went out to meet someone. 만나러 갔는데 걸음을 제가 평소에 안 걷는 걸음을 하면서 막 걱정을 하더라고요. 근데 걸을 수가 없는데 이렇게밖에 못 걷는다 그러니까 So the friend says, "Why are you walking so slow?" 집에 와가지고 I can only walk like this. 그대로 집에 와가지고 그대로 음식도 한 끼밖에 안 먹고요. 조금씩만 I 먹었어요. only once a day after the soul retreat, only very little. 근데 너무 마음이 좋고 너무 모든 것이 좋더라고요. Everything is so 감사하고 good. So thank you so much. 지금은 또 다음 단계는 어떻게 수행을 해야 되는지 묻고 싶습니다. I would like to ask you what I need to do next. Very good. 아주 좋습니다. You changed. 많이 변하셨습니다. You feel peaceful 평화롭죠. and unlock. 그것이 안락입니다. Very peaceful and blissful. 평화롭고 안락합니다. That's right there. You're looking at a person who is in a state of samadhi. 저번에 보면 산매에 있는 것을 볼 수 있습니다. And it lasted for her. 예, 그게 지속적으로 된 거죠. It shows. 그걸 보여줍니다. 스스로 항상 모시겠습니다. I would like to have you as my teacher for lifetime. Thank you. Thank you for the kind words. 좋은 말씀해 주셔서 감사합니다. Two things. 두 가지가 있는데 Number one, for lay people, I recommend you eat. Do not eat one meal a day. 하루에 한 끼 드시는 거는 일반인에게 권장하지 않습니다. Because you need nutrition. 왜냐하면 영양분이 필요하시기 때문입니다. I would eat breakfast and lunch. 아침하고 점심을 드세요. If you want to, skip dinner 원하시면 저녁은 안 드셔도 돼요. or have a light dinner. 아주 아니면 적은 양만 드세요. Because dinner is not that good for you. 저녁을 먹는 거는 좋은 게 아니기 때문에. So you can skip it, you can miss it 그냥 저녁은 without 되고 any problems to your health. 건강에 아무 문제 없이 저녁은 굶을 수 있습니다. In fact, 사실은 if you skip dinner, actually your health will improve 저녁을 안 먹으면 건강해질 겁니다. eventually. 결국에는. So, but make sure you eat breakfast, 근데 아침은 꼭 드세요. something for breakfast. All right, the second thing 두 번째는 is this peace and bliss, the unlock you feel right now, 평화하고 안락을 지금 느끼는 그것은 is a very good thing. 아주 좋은 일입니다. But 그러나 there is much better, 더 좋은 게 있습니다. much better. 더 훨씬 좋은 게 있습니다. I would tell, it's easy for me to sit here and tell you, keep coming and you feel peaceful and blissful. 그냥 계속 와서 평화롭고 안락하라고 얘기하기가 더 쉽습니다. And then other people would be so impressed by that. 근데 그렇게 계속 평화롭고 안락하라고 그렇게 얘기하는 건 쉬운 일이고 그럼 그렇게 얘기하고 그러면은 주변에 있는 사람들이 And say, it's so, 더 감동을 받을 겁니다. he says, they would say that, oh, look at this zone, is so wonderful. You feel so alak. 선하면은 되게 좋구나. 왜냐면 안락하니까. Okay.
But we're not like that. 근데 우리는 그렇지 않습니다. As long you here, 여기 this 있으시면서 next few days, 며칠 동안 지금 있으시면서 I would like you to push yourself. 더 밀어붙이셔서 You got this way for so long. 여기까지 오는데 너무 오래 Because 걸렸으니까. I think for a while in Seoul, you were hurting. 서울에서 많이 아프셨죠? Yes. The back hurts. 허리도 아팠죠? 허리는 안 The leg hurts. 다리가 legs hurt. Legs hurts. Yeah. I noticed that you were hurting in Seoul. 서울에서 많이 아팠죠, 그죠? 복순 씨. 네? 왼쪽 다리가 좀 아프고. Left leg was hurting. Yeah, left leg is hurting. And that's the price you pay for experiencing this unlock that you have right now. And so that's why in the next few days, 그래서 다음 며칠 동안은 please ignore the unlock. 그 안락을 무시하십시오. It happens naturally. You don't have to look for it. 그것을 찾으려 하지 않아도 자연스럽게 일어날 겁니다. Just follow the schedule. 스케줄만 따라가고 Sit longer and longer and 더 longer. 길게 앉으세요. Okay. Preferably, if you can, sit maybe like 2 hours. 2시간 앉으시고 2 hours. See, you can sit 2 hours straight. 저번에 2시간 앉는다고 하지 않았나요? The break here is here. She already said 2 hours. Okay, 2.5 hours. 2 hours and 20 minutes. 벌써 하셨으면 2시간 반 앉아보세요. 근데 저는 이렇게 하면은 편안한 자세로 있다가요. 어느 정도 딱 하면은 딱 풀어지려 하면은 좀 아프더라고요. 그러면 더 이상 욕심내면 안 되는구나 그렇게 생각을 했거든요. 그걸 참아야 되는. I used to think that when it hurt so much, I said I should stop. But then now I learned I need to endure. Yeah, endure it. 더 참으세요. Endure it. Okay. So try sitting for 3 hours and 20 minutes. 3시간 20분 앉는 연습을 해보세요. Okay. First, it's gonna hurt more. 더 아플 겁니다. Okay. And endure the hurt. 그래서 아픈 것을 참으세요. It will be very good for you. 굉장히 좋은 것입니다. My message is that you continue to push yourself. 계속 더 밀어붙이세요. This applies to all of you. 여러분 모두에게 해당되는 If you can do it already, 벌써 할 수 있는 거라면 push for more. 좀 더 밀어붙여 보세요. Don't be content with what you have so far. 지금까지 가진 것으로 행복해하지 마십시오. Because if you are willing to push yourself, 계속 밀어붙일 의지가 있다면 endure endure the difficulties and the hardships, 그러니 그 어려움과 그 힘든 것을 견뎌 보십시오. you can improve a lot faster. 그러면 더 빨리 진전할 수 있습니다. 그리고 음식을 제가 신체를 가진 지가 15년 정도 됐는데 요즘은 제가 먹거든요. So I didn't eat the 5 plants for about 15 years, but recently I started eating again. 근데 먹고 나면은 몸이 막 이상해지면서 완전히 화장실에 가가지고 다 내보내고요. 요즘에요? 아니면 전에요? 요즘 저번에도 그랬고 요즘도. 여기 저희 만나고 나서요? 아니요. When I eat the 5 plants, my body responds to it, and then I have to go to the bathroom. Yeah, it's toxic to you. 그게 독이 되기 때문입니다. The 5 plants are not good for our bodies. 신체가 몸에 좋은 게 아닙니다. So stop. 그냥 먹지 마세요. 지금부터 이제 또 가릴까요? 몸에서 안 받으니까. 지금 말씀하셨잖아요. 드시지 말라고. Okay. So we have also very lucky to have this young lady, 98-year-old lady right there. 여기 젊은 98세 할머니가 오셨는데요. 젊은 분. 젊은이. I saw her last year 작년에 when I 만났는데 first came here, and I cannot talk to her. 작년에 얘기를 할 수가 없었습니다. I don't think she wants to listen to me either. 작년에는 내 말을 듣고자 하는 마음이 She only wants to do what her master taught her. 작년에는 그 청하스님이 가르쳐준 것만 하려고 했습니다. Very devoted to Master YongHua. 청하스님에게 매우 헌신적인 분인데 That's why I don't dare touch her.
그래서 작년에 건드리지도 않았습니다. But I'm sharing. I would tell if I could talk to her, I tell her the exact same thing. 내가 만약에 이분에게 말을 할 수 있다면 똑같이 말할 Like I told you, 지금 말한 거죠. she has to continue to push herself. 이분도 계속 더 밀어붙여야 됩니다. 할머니 들리세요? It doesn't matter how old you are. 나이가 얼마나 많든지 Even at her 관계없이 age, she still needs to push herself. 그 나이에도 계속 더 밀어붙여야 됩니다. 싫어요? She cannot hear. 안 들려요? She can't hear. 들려요? Yeah, she's in her own world. No one can enter right now. 자기 세상에 있어서 아무도 들어갈 수가 없는 So 상황입니다. she's suspended. Hasn't changed for a year. 하나도 변하지 않았어요. 저기 서스펜이요? 서스펜션 그거 아니에요? 정지돼. 연착돼 있는 상태. 연장? 아니야, 연장 아니에요. 서스펜션. 정지돼 있다는 그런 거. 아니야, 정체기가. 정체기에 들어가실 때요. So our style is different. My instructions are different. I would like all of you, as long you have a chance here next few days, to push yourself. 다음 며칠 동안 여러분이 더 계속 밀어붙이게 여러분 모두 그렇게 하길 원합니다. And again, the foundation is full lotus. Sit in full lotus. 기반은 역시 결과부자이고 You sit in full lotus until you no longer are afraid of the pain in your legs. 그래서 그렇게 계속하면 아픔이 더 이상 무섭지 않게 됩니다. Anyone who's not afraid of the pain in your legs when you sit in full lotus, raise your hands, please. 아픈 거 무섭지 않은 사람 손 들어보세요. 진짜요? How long can you sit? 얼마나 오래 앉을 수 있는데요? 에? How long can you sit? 얼마나 오래 앉을 수 있는데요? Yes. How long? 저한테 아니, 결과부자에서 아픈 것에 대해서 무섭지 않은 사람 손 들어보라고 그랬잖아요. 손 드셨어요? 네. So she doesn't have a question. Oh, question later. But she is first. Yeah. 안 돼요. 지금 질문 여기 있어요. My whole point is that you can sit for 10 hours without being afraid of the pain. 10시간 안고 not being afraid of pain. Not being afraid of the pain. 10시간을 쭉 지속적으로 안고 아픔에 무섭지 않아야 되는 겁니다. Anyone? 그런 사람 있나요? How about 10 days? 열흘은 어떨까요? Okay. Push yourself. If you're not there yet, push yourself. Push. Longer. 질문 드려도 될까요? Is he allowed to ask questions? Yes, please. Yeah. Yes. We can talk until midnight and then we can go to bed. 밤 12시까지 계속 얘기하고 됩니다. 그때 법문 중에 그 복과 덕에 이제 그 이야기를 하셨어요. 근데 그 During the Dharma talk, you mentioned about blessing and virtue. Yes. 복과 덕에 미묘한 차이점이 있는 것 같더라고요. So 그 now 질문을 I 하나 feel 하고 that there's a little difference between blessings and virtue. Yes. 그 복덕 차량을 쌓는 방법을 좀 알고 싶습니다. 복덕 차량. 차량은 뭐예요? 그냥 복덕을 쌓는 방법을 해서 What's the way to accrue the blessings and virtues? You accrue blessings by doing. 복은 행으로서 쌓습니다. You need to do something to accrue blessings. 복을 쌓려면 무언가를 해야 됩니다. You cannot talk about it. 그냥 말로 해서 되는 건 아닙니다. You need to do. 뭘 해야 됩니다. So how do you do? 그거 어떻게 하는 So what do you do? 뭘 하는가? There's so many things you can do.
많은 일을 할 수가 있습니다. You can practice giving, which is a primary form 바람일을 of 수행할 수 creating 있고, blessings. You have to give. 주어야 합니다. 주시해야 합니다. That's how blessings are created. 그게 복을 사는 겁니다. We people in modern times are used to taking, not giving. 현대인들은 가져가는 것에만 익숙하고 주는 것에 익숙하지 않습니다. They only take. 가져가기만 하고 Our society says, let's take while we still can, 할 수 있을 때 가져가자라고 이 사회에서는 그렇게 배웁니다. because if we don't, someone else will take it. 다른 사람이 가져갈 거니까요. Yes? 맞나요? 예? 네. Hey? You go to the lunchroom, you see this nice piece of fruit. 예를 들어서 건강관에 가는데 맛있는 과일이 있잖아요. Jeju Island mandarin orange. 그래서 제주귤 뭐 Yeah. 이런 거. 3 different kinds 세 가지 다른 종류가 있는데 offered to us there. And there's only 10 of them. 공연에 왔는데 On the table. 있었어요. 테이블 위에. And you're there. Is this it? What do you 그걸 do? 보고 막 어떻게 하죠? Let's take one. 하나 가져가야겠다. Maybe 2. 두 개 가져갈까? Before someone else takes it. 다른 사람 가져가게 두 개 가져가야지. Yes? 그러나요? 네? 네? 네. Don't we all? 다 그러지 않나요? We work hard. We 열심히 일했으니까. participate in the 4G, in the ChanQi. We deserve the good fruit. 우리가 이거 좋은 과일 먹을 자격이 있잖아요. Yeah, that's worldly way. 그게 속세적인 방법입니다. We cultivators, 우리는 he says, no, I'm not going to take it. 수행자니까 가져가지 않을 겁니다. So that others can 그래서 taste it. 다른 사람이 먹을 Especially 수 those poor Americans. 이 가난한 불쌍한 미국인들을 위해서 냅둬야겠어요. We want them to have a taste of this wonderful fruit so that they will crave for it when they come back to America. Crave. crave. 그래서 이 미국 불쌍한 사람들한테 귤을 먹게 해줘가지고 미국에 돌아가면 귤 먹고 싶은 마음이 생기게 해줘야겠다. 왜 안 웃지? That's one form of giving. 그게 바로 보시 한 형태이죠. And a fun form of giving. 그리고 그게 재밌는 형태의 보시고. You see my point? My point is that you give by what? By what? 것은 어떻게 하죠? Taking a loss. 오, 손해를 봐서 하는 겁니다. 오. Don't give and expect to make a profit. 뭘 주는데 이익을 얻으려고 하지 말고 주는 겁니다. That's what I learned from my master. 그것이 내가 내 스님한테 배운 겁니다. His entire life is about taking losses after losses after losses after losses. 내 스승은 평생 계속 손해만 보고 살았습니다. I've never seen any monk like that. 내가 여태까지 살면서 그런 스님을 본 적이 없습니다. That's how you create blessings. 그렇게 복을 짓는 겁니다. Does it make sense to you? 이해가, It's not supposed to make sense to you. 근데 이게 이해가 돼. It's nonsense. 이게 넌센스잖아요, 지금? It's nonsense. Why would you take a loss? 왜 손해를 보겠어요, 안 그래요? Well, 안 되는 말이죠. So that's why we practice. If you are not willing to take a loss, 손해를 볼 준비가 안 됐다면, 의지가 없다면, that means that 그 뜻은 뭐냐 하면 you are not giving enough. 아직도 나눠주는 게 부족하다는 뜻입니다. You need to give more. 더 많이 줘야 됩니다. That's how you get more blessings. 그렇게 해야 더 많은 복이 생기는 겁니다. Don't say, I give you something, what's in it for me? 뭔가 주고 거기에 나한테 뭐가 좋지라고 생각하지 마십시오. I know it doesn't make sense to most of you. 대부분 사람에게 이 말이 말도 안 되는 건 알고 있습니다. But
That's what I learned from my late teacher. 하지만 그것이 내가 내 전 스승으로부터 배운 것입니다. So that's the first part. You create blessings by giving. 먼저 줌으로써 복을 만드는 거. And give more. 그리고 더 많이 주는 겁니다. And more. 더 많이, 더 많이. And more. 더 많이. And more. 더 많이. Don't say I've given enough. 내가 충분히 주었다라고 말하지 마십시오. That's what I observed from my late teacher. He takes more losses and more losses and more losses. 본 것입니다. 그리고 계속 더 주고 또 주었습니다. And how? So I would describe it, explain it in a very simple sentence. 매우 간단한 문장으로 설명할 수 Because when you tell the Westerners you take a loss, 다른 사람한테 손해를 보라고 설명하면 they don't understand. 이해를 못합니다. They don't get it. They think it's nonsense. 그런 거 넌센스니까. Why would you take a loss? 왜 손해를 보겠어요? Why would a smart person take a loss? 똑똑한 사람 왜 손해를 보겠어요? Why? 왜 그럴까요? For blessings? 복을 위해서? What kind of blessings is that? 어떤 복이 그럴까요? They struggle with that concept, taking a loss. 그러니 서양 사람들은 손해를 봐야 되는 그 개념에 대해서 어려움이 많습니다. When you explain taking a loss to the Asians, the Chinese, for example, they get it right away. They say, of course I'm supposed to take a loss. 그런 얘기를 하면 바로 이해합니다. Yes, it makes sense to you, right? You're supposed to take a loss. 여러분은 바로 이해가 되잖아요. 그렇죠? Up to a certain point. 근데 어느 단계까지는 그게 말이 되죠. 네? 네? It's so easy for you to understand this. Yeah. 이게 쉽잖아 이야기가. But in America, I can't explain that to the Americans, that you're supposed to take a loss. I tried it initially, didn't catch on. No one ever took me seriously after that. 좀 설명해 보려고 했더니 아무도 나를 심각하게 받아들이지 않았습니다. And said, this monk is crazy. 이 스님이 미쳤구나. He's got to be stupid. 아니면 멍청하든가. Why would we take a loss? 왜 It's 손해를 nonsense. 보겠어? 말도 안 돼. So nowadays I explain it not by taking a loss. Taking a loss I explain to Asians. They understand. 손해를 감수해라라는 말을 동양 사람한테는 얘기하지만 요즘에 방법을 바꿨습니다. But the young Asians, they don't understand the concept of taking a loss anymore. 젊은 동양 사람들은 손해를 봐야 되는 것에 대한 개념을 이해하지 못합니다. So how would you explain that to them? 이것을 여러분은 어떻게 설명하겠습니까? Is there Buddhism for young Asians, young Americans? Is there Buddhist teaching for young Americans, young Asians? 젊은 아시아 사람, 젊은 미국 사람들을 위한 That's a problem in our Buddhism. 필요가 있나요? Our Sunims have to serve you, older people. 이게 문제입니다. 스님들이 나이 든 사람들만 And by doing that, we are neglecting the next generation. 그러면 다음 세대는 우리가 돌보지 않는 거 아닙니까? Agree? 동의하시나요? So you need to have something for different people, different groups. 그러니까 다른 그룹의 사람들도 우리가 So for 할 수 있어야 돼요. the younger generations, 젊은 사람들한테 the Westerners, 서양 사람들 we cannot explain to them as taking a loss. 이것을 손해를 감수하라고 가르치면 할 수 없습니다. I will explain to them as making sacrifices. 희생하라고 가르칩니다. They understand the concept of sacrifices. They don't like the word loss. 손해라는 단어를 안 좋아하고 희생이라는 단어는 이해합니다. So when you teach your children, 그러니 아이들에게 your nieces and nephews, 조카들에게 and the younger Koreans, 젊은이들에게 한국 you explain to 젊은이들에게 them, you can explain to them as making sacrifices. 희생을 가르치십시오. That's how you create blessings. 그렇게 하면 복이 생기는 겁니다. You agree or disagree? 동의하시나요? What do you think? 어떻게 생각하시나요?
So you make more sacrifices 더 많은 희생을 해라. and more 더 많은 sacrifices. 희생을 해라. That's how you get great blessings. You only ask me for blessings. I teach him 그렇게 해서 about 큰 great 복을 만드는 blessings. 겁니다. 근데 사람들이 복을 물어보고 큰 복에 대해서는 묻지 않습니다. You create blessings by making sacrifices. 복은 희생을 해서 만드는 것이고 You create great blessings 큰 복은 by making great sacrifices. 큰 희생을 통해서 하는 겁니다. That's blessings. 그것이 복입니다. And virtue. 그럼 덕. What is 덕? 덕 is rice cake. 덕's like 덕. gontok. 덕. Yeah, gontok. So what is talk here? 덕이 뭐냐? Virtues is something you must learn. 이거는 여러분이 꼭 배워야 되는 겁니다. What do you learn? You learn the virtues from the sages. 덕은 성자들로부터 배우는 겁니다. You learn from their behavior. 덕은 성자의 행동으로부터 배우는 You 겁니다. learn from their teachings. 덕은 그런 스승님들로부터 배우는 겁니다. So you must acquire the knowledge to know about what is virtue, what is not virtue. 그러니 그들의 지식으로부터 어떤 것이 덕이고 어떤 것이 덕이 아닌지를 배우는 겁니다. So inherent, hidden behind that is that you need to learn from a person who has wisdom. 그러니 그것은 뒤에 숨겨진 뜻은 Like the Buddhas. 지혜가 있는 사람으로부터 배우는 겁니다. 예를 들어 부처님 Like the Bodhisattvas. 또는 보살들, Like the sages. 성자들. So when you learn Buddhism, don't simply learn by picking up a book. 책을 그냥 들어서 배우지 마십시오. Personally, I used to do that. 나도 개인적으로 그렇게 했었습니다. I used to pick up any kind of book I could read. 책을 읽을 수 있는 건 다 갖다가 It's a worldly habit I have 그게 내 세속적인 버릇이었습니다. from my Western training, my Western education. 때문에 그랬습니다. You accrue knowledge. 그러니 지식을 계속 쌓고 You just read and read and read 읽고 또 and try to synthesize and try to put them together. 그래서 같이 서로 엮고 그렇게 합성하려고 합니다. 지식을. The Buddhist wisdom is not like that. 불교의 지혜는 그렇지 않습니다. Just because you read doesn't mean you have wisdom. 책을 읽는다고 해서 지혜가 있는 것은 아닙니다. I apologize for offending some people. 어떤 사람들을 이제부터 언짢게 해야 되는데 미안합니다. Because of all the professors in Buddhism I've heard of. 불교의 교수들을 내가 들어본 불교 관련 교수들은 It's only one professor I truly respect. 그런데 그 중에서 단 한 명만 내가 진실로 존경합니다. The rest of them are so confused. 그 나머지는 다 confused. 너무 혼돈하고 있습니다. Why is that? 왜 그럴까요? Because they read too much. 너무 많이 읽어서 그렇습니다. Wisdom is not from hoarding knowledge. 지혜는 지식을 축적해서 생기는 것이 아닙니다. So, and that's why these intellectual people and these professors 지식적인 사람들이나 교수들은 mistakenly think that by reading a lot of our scriptures, they acquire wisdom, they acquire knowledge. That's worldly knowledge. It's not Buddhist knowledge. It's not Buddhist wisdom. 책을 많이 읽어서 지적인 사람들은 책을 많이 읽음으로써 불교의 지식을 많이 얻는다고 생각하지만 그거는 세속적인 것입니다. It shows that they don't understand at all. 그것은 벌써 그들이 아무것도 이해하지 못함을 보여주는 겁니다. Because they become proud of their knowledge. 왜냐하면 그들은 자기의 지식을 자랑스럽게 생각하기 때문입니다. They really believe
that they know more about Buddhism than we do. Us 그들은 monks do. 진짜로 불교에 대해서 더 많이 안다고 믿습니다. Anyone, lay person or 어떤 professor 사람이라도 who really thinks they know more about Buddhism than any Buddhist monk, that person is deluded. 어떤 사람이든지 불교에 대해서 읽고 자기가 어떤 스님이라도 스님들보다 더 불교에 대해서 많이 알고 있다면 그 사람은 망상하는 겁니다. There goes my chances to go to any university to speak Dharma. 이제부터 대학에 가서 법문하기 힘들 것 같습니다. So for virtues, 덕이란 것은 you develop virtues 덕을 세우는 것은 by learning from the sages, 성자들로부터 배우는 겁니다. from the Buddhas, from the Bodhisattvas, 불보살들로부터 배우는 겁니다. because they tell us what are the standards. 왜냐하면 그들이 스탠다드를 만들어주는 거기 때문이다. 기준을. So during the Foji, we read, 동안에 before we did the ceremony, we read, 邓舍不判愿, 二舍不化愿. That, the description of virtues. 그 예불을 시작하기 전에 우리가 종지를 읽잖아요. 얼어 죽어도 획책하지 않고 뭐 굶어 죽어도 구걸하지 않고 가난하여 죽어도 묻지 않는다 그런 부분이 있잖아요. 그것이 바로 is the virtue, right? Yeah, that's the description of virtues. 그것이 바로 A description 덕을 묘사하는 겁니다. of virtuous behavior. 그것이 바로 덕행을 보여주는 겁니다. 묘사하는 겁니다. So that the virtuous behavior for a left-form person and for a lay person. 덕행이라는 것은 출가자를 위한 덕행이 있고 소견들을 위한 덕행이 있는 겁니다. So we're running out of time tonight because 시간이 모자라는데요. 이제. so we can talk more some more. Someone asked me about those 6 principles from my late teacher. 제 스승이 가르쳐주는 6대 원칙에서 모르는 적이 She 있는데 asked me and I said, please ask me during the instruction talks because we can elaborate for a lot of people as well. 여러 사람들을 위해서 우리가 이야기를 할 거라고 얘기했는데 That's the description 그것이 바로 of virtuous behavior. 덕행을 묘사하는 부분입니다. Right? So finally the answer to the question about what is virtue, okay? 덕이 무엇인가에 대해서 질문에 대답을 하자면 Virtues must be taught to us. 덕은 우리가 배워야 되는 겁니다. That's why the Buddhas came to our world. That's why the Bodhisattvas came to our world. That's why the patriarchs came to our world to teach us about virtue. And the patriarchs and Buddhas and Bodhisattvas not only taught us by those words, 이런 단어들을 통해서만 가르친 게 아니라 but they also taught us by behaviors, by behaving 그들의 accordingly. 행동으로 또 우리를 가르쳤습니다. All right, does it help, Sunim? 스님 도움이 됐나요? Okay, thank you. The question is so hard. I mean, 질문들이 되게 어렵네요. it doesn't show, but I'm sweating up here. Your question is so hard to answer. 질문이 너무 어려워서 막 내가 땀이 다 납니다. Any other questions? 다른 질문 있으신 분? Shall we save some for tomorrow, or 내일을 위해서 남겨둘 수 있을까요? you ask everything? I would be so scared of you. Tomorrow, I would hop on an airplane and go back to the U.S. before I run out of answers. 집 사서 미국으로 도망갈 수도 있으니까 내일 해도 될까요? Okay, thank you. 감사합니다. Okay, so what time is it now? 10:30. We should sit until 11:50, right? 영상을 지금부터 11:50. 지금부터 밤 12시까지 참선을 하고 Wait.
It doesn't sound right. 아. Why do you go from 9:40 and then to 11? Should be here. Should be 11, not 10. There's a typo right there. It's I did 11. Yeah, last sit. I'm sorry, on the schedule, the last sit should be 11. Should we go and make the corrections on? The catalog is correct. This one is just printed. Yeah, just to confuse me, right? Yeah. 11시부터 11시 50분까지 참선을 합니다. So we can stand up and go to the restroom because you've been sitting for a long time, and come back at around 11. They want instruction how to locate the cushions. Locate cushions. The Sunim get the choices of their locations first. 스님들이 먼저 앉을 자리를 정하고. Okay. They can choose wherever you want to sit, and then lay people can then go next. 그다음에 제가자들 가고. And thank you. I want to take a close look. Thank you. 감사합니다. So we sit around the wall first. Preferably sit around the wall. 그러니까 가장자리에 먼저 쭉. Okay. 선임 먼저 앉는데 가장자리에 그 벽 쪽으로 쭉 둘러 앉는 거예요. 벽 보고. So move away the things against the wall so that you can sit against the wall. 치울 거예요. 그러니 벽에 있는 물건들을 다 치우고 그쪽 벽 쪽으로 다 앉을 겁니다. Actually, they carve every single piece here.